ababera program Embuga biwa Sunday saa zo 8 paka sawa 10 story muje twagikolako eyo story eyabalebe abantu benakawa ombuya kina wataka bonna ensonge twagikolako ne mzee tamale tali katagemanya twatusedda we tuli mzee tamale mutabani w'omugenzi wana mino mama mole na matovu mama nkwebaza okubantu oluzalire kulali omwana era nga nkola musaako eranga nange nkutumira webale kubantu oberako ng'otwota buliro omukama sabere nga ayogera kubanga kuwangaza akumanya n'okutegera mu n'emirembe namwe n'abaganda b'ekumde Quest TV mbebaza okubantu mujja kumira kabali ku Facebook Twitter abali ku YouTube mukola kyabye kubanga musakula ne mbanga mutugubera abafinye obuzibu na mbasasira abalina bemufinye ebirungi mbebalizako Mungu era nga nze nyongera kubanga mbagubikana kujja kumanya nyongera kubanga mbajjukiza nti Mungu yasinga byonna kwe mwesigamire musabe mutendereze mwebaza tugenda ugenzirwa kubantu oyine nakobula ne oboyi musanyu mutene mwebaza okubanti alina kitu kya kutusiza nja kubanti ayogera kubanga akuba tugamba tumwebaze nja kubanga ayogera kubanga atuwa sikina kubanga nandaganyo kante omuku navaberenga lero tugenda mu mbozi ndaba ina amawulire atandiseko kandi kubanga tunyumya onakulelwa akunyumyamu nze nyimirirawo ku research kagundi kanyumidde kamaruni nyimirirawo ku research kakati ffe tutambala bulungi tuba twasomera ne mzee ene nyambala eyo ani designer wo tuba tutambale bulungi ne figa naye emata wala fige ngezi zitanyumira tuguza abantu amasuuti njagala ngeri yagundi do you have the figure njagala ngeri yagundi nga soma into figure yagundi jolina yes figure yaje kwaso wagulu wa wampata tejja kunyumya ne ono bwa sente zange nzifuna mu research ya kituufu nti n'okuwandika ebitabo ekitabo kyange when a judge becomes a thief kyafulumye ate ebitabo byange nebwogenda mu bookshop tebiriyo babigula basooka ne bagamba simanyi butono simanyi buki no I did mascom kituufu owandiika ebitabo era abantu babigula nnyo singa nakikola I survive mbadde singa 60 nani badde nsaba oba ali ina katabo ke wagula kona ke yagula aduka jibona buterevu muwe kirabo wait buli mulundi enali mu lwegenda mu kalulu obutabo babungulako era kati banze ba miliyoni 7 obamalo okububba ne bali kabateekawo tiimu yaabwe mbungende nkoleko ngembwa emiliyoni zange 7 bazibbi I was watching two people. Let me tell you, if anybody thinks that he will steal that money, you are joking. Mbubanzibe milioni 8. Have you ever seen money which is only deducted? Gendo deducted ngeza nyoko. Katinga eyo greedy eyo no buchozi. Ndio that girl, you deducted that money. Give that money. Was talking. Mukebere ku gondi yange ku platform yange. Tamale Mirundi official. I'm playing a tape. Ngabali bombi. Esente tuyina zibba kugenda beza nyuko nja kusula eddalo the president has given me this money ate basiru doye yamuwadde to save you give this money and I go mwalagwe you girl change the money and see mujja kulaba lunatic which money is not stolen about mine is not you even say every head has a price mine does not have every money has a weak spot I don't have Mwimu Museveni bamubuzanga yakajja. Mr. President, to which block do you belong? Is it west or east? Museveni nabagamba, I belong to myself. Ne bambuuza, Mr. President, you have not stashed money on foreign accounts like other African leaders. What is your future insurance? A stable Uganda. Tejja kudduka olabye mbagamba nti bano for the first time bawanguddwako conceded defeat nze mbalabye olwaleero balina system gye babadde bakoze endala kwe boogerera naye kirabika miso yokka si ye balondoola bakikubye nabagamba luli mwakola gundi bakola ekinankani kwe boogerera ekiro nakyo Abamerika ne bakiyingiramu ne bakikuba ne kyabika n'aba system mbalabye babiri baina kye bakoze abajoza ababiri nga batudde kiri ki system kyabwe waliwo yakikubye ndowooza Museveni yabateekamu abo bakikube kati batudde release that money as it is
The lawyer took his money, the rest is mine. You watch my program. Kakati nze mpandika nnyo ebitabo akatabako okubiri kempandiise which I was writing. Abaana bange bati okumpita. That's why I was a bit late. Okay. Back to the same mujini. Back to the same what? Mujini. It explains. Mujini as in Luswahili? Yes. Hey. When the Banyamwezi entered the interland, bakolanga wezali baddenga hotels emijini. Kakati batambulanga kilomita nga 7. Era abazungu bwe bajjanga ne balekawo bubaluwa bannaabwe babusome. Kati omujini abaganda bakugamba wotanava topama mu mujini. Yes, because they can decide not to go and you clean the pupu. It was a practice by the Majini, these people, the Wanyamwezi, to live with Mujini nga bakupamiemu, to live pupu. Okay. So that the other people clean and you do the same. Even in the White House, babikola. Kakati omujini bwe bagubazangamu, you clean what you are saying. This is what we are going through in this government. Hey. Yes. You deceive the people that you are doing. You sold the railway to Rift Valley. To Rift Valley. Which was not bad. But Rift Valley was not interested in reactivating the railway. Yes. Kakati what you have done, you've gone back to Uganda. Gundi. Muzeyu. Uganda Railways. Yes. Back to the same mujini. To the same mujini. You sold the UTC and you grabbed the buses. What are you doing now? You are going back. You're going back to the buses. You are going back to the same mujini. And I can enumerate. Senga Not chirungi. A setback is good in politics. Okay. Success after success is bad. Kati bali bannange tebalabanga yo gwebajoga n'atakkiriza. Bati balanga wa mutwe munene. Mwanda we yazaffe ngolokose. Bwe tukujja wana ne tukanyuka wana ne ntwala 5 billion embwa ne gikanyuka ng'embwa gikanyuka wana. Me I don't mistake kazi ya serikali. I don't want a government job. It was a mistake. Nelikolanga ku government. It was a mistake. Toyita kunjogera ku mulimu gwa government. Kakati nembaga nti setback is good. Balabyeyo kunza atazanya. Toyina kyompa. What I want is my dignity. What is important for human beings? Mbagamba abaana. What is important is being young. Museveni started the struggle when he was in 71. When did he take a power? 86. But he had preserved himself. Museveni obote yali asobola muwa omulimu. Yaligambye Nyerere. Nyerere yaligambye obote ndi muwa omulimu. What if Museveni had accepted Obote's job? When Mwanga took over, Museveni became vice president at his age. Museveni became minister of state for defense. For Nasa, he surrendered his guns and for Nasa to begin in the beginning. Okay. But if he had also believed in money and being bought, as these younger people are saying, would we have been liberated? No. Yes. Kakati fe munsi ekyokubiringana nembagamba nti fe mu Christianity batugamba nti Katonda yatuuka okutuuka ku bantu abo basatu ng'agenda okuzikiriza Sodoma ne Gomora babulamu. Even 3. God counted up to 3 ne babulamu. Kakati mumulye sente babajoge babanye ku mutwe babanyaleko babakujone babakutwala wana babakanyuka wana babba sente bwe badduka bwe bajoga. Me I will not. Okay. Integrity. Kakati I move on the second. You see, private schools to be registered afresh. These are looking for money. Because you are not registering in new schools. By the time these schools were closed after COVID, they were in operation. Tamale. Fresh registration? Yes. For what? For what? Anti nabagamba, the President Museveni yalagira, nabagamba, ti ab'omu paka yadi mubawe billioni emu. Ne bagitwala mu Simanyi support center. How would you train me
on how to use money. My money. When the problem is that fire has gutted the market, I'm a cattle keeper. Yes. If my cows are lost during a drought, can anybody first teach me on how to milk? So why do you register? The question, this would be inspection. Inspection. And not only private schools. All schools. But inspection to find the structures. Yes. Yes. Are these structures still, after this time, kebera ku nyumba y'omutali bantu, it collapses. Bwekiri. So the issue would be a team of engineers to even include government structures. Kubanga structure ya government tetegeeza tejja kukuba baana kuba ya government. But why do you tell these people to register? What has changed? They were registered. Oda masomero ga registered. If you say new entrants, center numbers. Registering ono yakirese yabazedda sente. To be registered, you need 10 million. To be registered, you need 30 million. Naye okukoleramu buli kintu nga mukyagalamu sente. Tujja kusaba minister of education. I'm going to play the tape where somebody was saying that he must deduct 800 million from my money. Where is the money that njakutta kasajja gwe njakutta gwe wabadde oyogera naye kakube mu tamale Mirundi office tojja kulyako yadde ekikumi. Nobody will take this money. Nobody. Nze mbamanyi bano abasajja obujozi bwabwe ne greed dogoli eri basobola muyingize kabuli muyingize trailer kamenya amagulu kawanika ku gundi nga kana akasajja kena kubisa emmotoka yaako kandabamu ne kagenda kajobojja motoka saagikuba ekyo bano abasajja tebaagala mirembe. You are stealing money. The president has provided the money. This is my money. Tewali gwenja kuwaako yadde ekikumi. A deduction of a shilling, I will not take it, but I will punish you. You missed my platform. Bila akasajja kana akajozi. Genda olieza nnyoko. Genda otunde ente ezo. Va ku ssente zange. Nja kuyingiza kabuli gwe kasajja gwe. Obujozi obubalimu ekyo. Kakati this story. Yeah. When they tell you to register, you think nti ojja nampapula. Inspection. But are these new people, the inspection department would come from the Ministry of Works, of engineers. And it would involve all the structures of schools. Yes. Are they still strong? Because you did not. Baba was sent up to today. Ministry was sent to look after schools. Sent bazibba ku district. Abana bajja kubajjibwa n'emisota. There would be an inspection team to find out the structure, to find out the environment, to find out what before schools open. The sanity of the area. It should not be restricted to private one. It would be is only the word because SPOPs, me I know, I know a person who brought tons and tons of sanitizers. I know a person who brought to an ambulances. I know a person who even printed posters. SP also from the Ministry of Education are dictated by businessmen. Nabagamba. When the first lady leaves that ministry, and an inquiry is made by a new government, she will deny that she was not there. Kubanga ababbi bo zimbamwe ababbi ba Uganda bakulowozesa. A man like me, when I talk about I'm abusing the first lady. No, I'm helping her. First lady. First lady cannot frustrate her husband is government. Yes. In many cases where changes have happened, violent changes, the first family pays the price. So it would be in the interest of the first family members to ensure that the government survives. So the corruption that is locally, yalowooza nti bakolera mu good faith. These people must pay money, 5 million over 10 million depending on the school. That's why they are excluding government schools to get money. Every situation, money. No. Kakati in the story, it should include a task force of engineers
to make an evaluation of the structures of the school. We should even have fumigators. Emisota amasomero gamaze ebbanga as we are approaching omusajja yenna omugezi mukazi we bw'aba olubuto olukuze ogulayo obusuuka engozi n'ogulayo ku bugoye kakati this would be in the Ministry of Education a team at every district headed by the district education officer to inspect oba babba babbe I'm creating money for you. Me, I know how to write and get money. Era nze ntambulira mu confusion zammwe. When I write, nti nze ntunuya situation analyzing and I get money. Kakati eyo story. Don't restrict it to private schools. No, it should be a national task force in every district headed by the district education officer with engineers. Naye ajja kuzibba. Omanyi what you don't know? Nze mbeera mu bantu. Do you know in these government schools they can remove you from Matale primary school to Matale secondary school. But the DEO will tell you that omala emyezi mukaaga nga tonnafuna musaala teku computer toliiko. A computer anti tebazimanyi. Most of these teachers, even masters holders, are illiterate when it comes to computers. ICT. Once if it's a clicking that have been now moved to this school, to the other. Do you know that the government lost about Ministry of Education before the first lady came in, lost a lot of billions of money in this International Credit Bank? International Credit Bank kateba kino kikuba essimu ya. You can abuse you. Kakati ba sente bwe zijja bakola ki bazitereka. Yes. Gundi ba DEO abo bemulaba abali mu byalo list ezi president yabuuza omukazi permanent secretary yali eno nga mweru nga wansi mudduka munene bwati n'amubuuza seba olabye ku Mirundi ng'atambula. Tell me, have you seen my father? Kakati n'akola ki n'agira baddi abo president yabuuza omukazi do you have ng'alupo ye minister n'abuuza president n'amubuuza oyina lisiti y'abasomesa yamugamba sigiyina. Why? It requires 2 billion. Museveni n'amubuuza how much money do you lose? President Museveni yagamba ku permanent secretary wa health bamuyitanga Nannono eddagala lyange lirambe government of Uganda yagaana tulisange malwaliro tulikwatire kuba basiru. Nze ng'omusajja omugezi eddagala lya Museveni empeke omutwalo gumu nambako 9. Solution twagifunide solution. Dr. Diana agenda kuchimba kinafuka cha digital kati system agenda kubanga bitonda kasita owulira digital ng'omanya tumwebaze yalimu buli lw'owulira digital oyo tumwebaze agriculture ali mu minsi yagonde ebyo byanyagiramu ebyo tumwebaze Museveni bwali batannakubamu naye tugenda muwona we are about to do tumwebaze bw'atabe wa mukisa and the rest of his life in European jail he attacked me. Buli w'omulaba wonna n'owulira digito yabirimu oyo yabibeera kasita owulira digito oyo tumwebaze kasita owulira post bank oyo tumwebaze naye yantakula naye nze sitakulwa kyafunyemu akifunyemu teyeebaka mutaani wa Mirundi anti baagaana kakati esitoola ogiraba State House proposes a sale of vaccination. It's the police. State House does not. Nakalema abazanyirako buzanyizi. Nakalema is not provided for in the law. Is a presidential aid. Taliwo mateeka. Taliwo. Era buli gwakwata bamuta. Kati abalyamu buli sente. Yes. Kanga mbukana. Yes. Negundi oyo Diana yakolako State House gundi. Task force eyokuteke. Era ngatai the problem with Museveni, if one institution fails at your gobalimu, you sack
akulo appoint Nakalema director of side ono tayina akanga bukanzi scarecrow. I'm telling you, if Museveni wants to achieve tuyina kye tuyita the politics of achievement and the politics of what tuyina politics wa mirundi ebiri the politics of achievement nti politics of tuyina gwe tuyita muzeeyi akiyita kugumbaza oyinza okubeera ne mukazi w'emyaka nga temuyina mwana kakati ne mubeera ne politics of achievement ono politics of akugumaaza Nakalema mu evaluating abantu batwala mu kkomera batabate is an aid of the president. The constitutional structures are there. The police has a side director. If Akulo has failed, but is my daughter Akulo? Yeah, kale daughter was seboka tukirize. Na ye but he the most senior rangi officer. Na ye n'abalango tabayambye. If you want a rangi, get an efficient rangi. The West Africans say, if you want to eat a toad, eat a juicy and a fat one. Get a competent rangi. Kakati bino tibiri yebye Nakalema. It shouldn't be state house to invest kubanga Nakalema mubuzi. I have recovered the money. Recovered from where? Tuli entitled to recover money. Yeah. You want to prevent bribes. To in a worry. Whereas Nakalema fall in the constitution. Among the constitution is an aid of the president. But when Gigi's office fails, Museveni leaves the failed Mulyagonjas there. When the side fails, Museveni leaves the failed Akulo there. And creates kukanga bantu kulaga something is being done. Something is being done. How many cases has Nakalema won? Where does she call the covering? Don't recover. Give us how many people you have put inside. True. Mumateka taliyo. Yes. Kadeti Museveni take a bitter pill. Let Museveni appoint Nakalema director of side and give let Akulo be an ambassador. Bamupodobozeka ku ambassador. Banene bamunemeza. Bigize okubeera mu CID abuli. Yeah, ina master's degree. Muchi. In what? Yes, she has a master's degree. In what? She studied with one of my children. Master's degree in what? Ngasoma masters. Muchi. Mumanyi. Kakati nenkugamba. Eno story muzeeyi ajogedde nnyo. Military coups. Let me tell you. The constitution of Uganda. The constitution of Nojinkolera ku lwokubiri. Kale. Gireke eyo gireko jingwera ku lwokubiri. Kakati muno mulimu ekyamaanyi ennyo ekirala. What next for iPod? Yes. iPod bajibamu bituli ennaku zino. Anti kankubuuza. Nope yagizize. They don't know. It was not an imposition of Museveni. This is a constitutional structure. The framers of the constitution believed. Why do you have a joint presidential debates? It was the constitution, the framers of the constitution wanted to create harmony. How is it that these people cannot work together? So they said, iPod is where these people can meet over tea. What they decide does not change anything. Kunyumyamu bunyumya ng'olukiiko lwa Buganda olw'Emmengo. Yes, but these people, they searched. At one time they proposed that former presidents can have amayumba mwe babeera. Because the people were searching, how could we create harmony in Uganda? Can you no? In fact, Museveni did it. Museveni called a meeting of political parties. I remember I attended the meeting. I remember UPC went there. DP was Sebana Kizito. Mama Miria Gundi Miri Obote went there with another person. Gundi was Buanika was told if we want to, and the Museveni said, we can even rotate leadership. If we meet here in State House, the next day we meet at in UPC headquarters. But numbers and the messages said, Museveni ainaka zitoke. Creating harmony. Harmony that people can meet irrespective of differences. Yes. Do you think Ntigwe
mu America mulowooza nti bo bantu mu America Ali Goa yagenda ne mu kooti n'asaba obululu bubalibwe ne babala n'engalo ngo bwe babaze n'engalo ate bwalutalinga already declared figures Bill Gates n'amuyita namuga gwe obaze engalo kompyuta zange nnyoko y'anaazigula get a job. Bill Gates told a former vice president to become an anchor on a television to protect his computers. Nabo bantu business yaje kuba. Yes. These people nabo bantu. Gundi Trump yali alemye tibamubye n'abawagizi bene balamba White House yagugubira kana kaseera nenga yekyanoonya kiri kimu yategeera balina emisango gye bagenda omuwaabira kakati n'abakolerawo gundi he created diversion yao he created gontu kitatutya tukuga if you want to solve a problem create a contradiction ate olowooza teyatuula nabo tebali muwaabidde kati emisango ne basoka bateesa yabateeka n'akivaamu kiri yabageyininga naye n'agaana yali bageyini yes okay so how do it is only maturity nabo bibaluma nemzitama iPod yafu yawana era nga bwogedde yakunywa kakati era yali yakunywa kakyali let me tell you one time owa UPC yaliyo mawe yaliyo ne balina ne president kakati bo bano kye bagamba omanyi immaturity nti Nupu is immature. Yes. Are you serious? Where does Museveni's money stop? Yes. Yes. You can't say Nupu is immature. These are pendulums. And in these are pendulums. Let me tell you. Singa tutya abakazi okwenda abazungu tebalifuddeyo nneka ey'ekufulu nga you control your wife by a rokotinika kituufu. Yes. Kakati bano balowooza ti when you meet Museveni nti bakuguze. No, the intention was to share. I can attend a mosque. Most of the radio stations and TV stations I go to are locally owned. Am I a locally? No. Do I go there for baptism? No. Kakati abagundi abaganda bakugamba nti omuntu musiru nti addira omummonde n'agutereka emmese n'egulumako ate n'egwekweyako kiriningishi anasi kakati omuntu bwajja ate yatemako eno amannyo gyegalumye emmese neeseka nti laba omugwagundi kati ate anuga amannyo ate andi obunyo. The teacher and the anus, which is more important. So if we want to avoid government structures, Museveni are controlling, you are avoiding him like a rapper. Where do you get money? Government. Yes. Lukwago, who abuses Museveni every now and then. Lukwago, Kampala is an authority. True. Directly controlled by the president. So whoever works in a Kampala State Authority is a mupakas of Museveni. So Lukwago is a mupakas of Museveni. It is even under the yes, but the peasants don't understand this, that Lukwago is a mupakas of Museveni, because Kampala State Authority is under direct control. Museveni governs Kampala by delegation, which means Lukwago is a mupakas of Museveni. Kampala State Authority gets coffers from President's office, controlled by President's office, controlled by a minister appointed by Museveni. Minister for President. What are you running away? Immaturity. Immaturity. Nemze tamaze chimazo okulaba banayiga tuina one thing. Tetunategera politics. Tetumutegeera. Nti when bwe banaakugamba nti kakati opposition leader you have brought proposals. Do you have the majority to make those proposals go through? You must work with the government that has the majority. You know, amanye anti nze mazo kuna baleka bachikozesa batwage fa abalonzi ndipo batulwanya mentality yamwe ya kyalo gundi ne gundi babalangana n'enkokote ejjeno olaba nze muŋŋamba mwe yesuti ya gundi ya Nupu nze neyambali ya kala zange saati kyegenda mu gundi kikyenjagala omufalansa yakola esuti yange yali amanyi nti balikola ne Nupu kakati obusirusiru obwo nti in 1980 there was a motion in the parliament to change the benches of parliament from green
to red. Nti green ya DP. Mugende mukebere emabega wa Speak Hotel wano mu Kampala ya Sudiru eneri mu kibuga wakati. Mutuli akazimba ako. Kala za post office zali white and green. Ne bazikyusa red. Okay. Onokyusa n'omuddo. Tikisoboka. Yes. There was a motion in the parliament. Money was allocated to change the benches. Musajja bamuyitanga ni Wilson Okwenji, public service. There was a motion in the parliament. Okukyusa entebe za kala za parliament zifuuke za red. Ono mwanyinaze Hajati Kawoya yakugamba nti the yellow girls n'ennika zaabwe za yellow ani yali azirabye. Kakati ate kyobika kyo kya yellow. Even if you cut my blood, it's yellow. It is yellow. Ebyo tubiyita gundi flattering. Tubiyita political rhetoric. Kujajatta. Nti Museveni ayina abantu asatu ku buli kyalo. Na bantu be ne babala. Tetuyina abantu asatu buli kyalo. Bakebera mu boxing nga mulimu 15. 15 tebabadde babo. The Baganda have a proverb. Ogw'embuga gusata kutuseeko. Nzeta munjukiza olw'omusajja yesimba wafeeyo. Ngaina ba agent buli wamu. Nene position nibyo yafuna kona kalulu. Ainako ne agent. Look at this story. Nabanja. And Tayebwa. Are they the first people to have relatives in the government? Are they? Edda. Buli ambuya jajja n'ababi. Yes, anti nkubuulize nti kiso kyambuzi. Kirekera omubaazi. Nikitunulira omusi. Are these the only people with relatives in the government? The question would be, why do people bring their relatives in the government? There are three reasons. One, a revolutionary political organization can be nepotistic. Okay. Why? Because obuyekera okola ne muganda at the level, the nucleus of a revolutionary organization. Because a guerrilla organization is not like a political party. Bunububa treason. So you can side with their own people. Galanga was a general and Rebecca Galanga was a general. Samora Machel was in the government. His wife, Yafumbiro Mandela, was the Minister of Education. Because you cannot deny me. Mandela, the one you praise, had his wife as the Minister of Social Services. Okay. Winnie Mandela. Why? Kenyatta was asked, why do you feel your government with the Kikuyus? And he said, mulikuwa wapi? Why didn't you complain that the Kikuyus were dying in large numbers in the forest during the Mau Mau? Mulikuwa wapi? Where were you? So, when it comes to a revolutionary political party, a revolutionary army, it must be tribalistic or nepotistic. Kubanga yino kuba. But what after being in power for 35 years, is it the NRA that stormed the Kampala? Is it the NRA we have now? Right now? No. The Gutis, the others, Onogumuwande Katava Mauli Yani, kuba mumuteekawo, waliwo group, yeka yali awandikiddwako, bayina kye babanja. Babanja Museveni eddwaliro nakyo. That's why this man has not been removed from the newspapers, and they don't cover the negative side. Waliwo yagamba abadde atulugunya abantu abadde akola ki. Kakati, when that's one that I can understand, naye ate omupokoto yajoze guti. Omupokoto. Nti bibiri mwaga. Bibiri mwata. Sebo yaleese n'akatebe. Ekyemisana yakiridde wa guti. Leka naawe. Natte ne bamwokere endiga bbiri. Bamwokeze kufamu wennyini. Nkubuulira nze nasoma political science ne propaganda ne logic. I analyze. Balumbye wa guti, omupokoto yalumbye wa guti. Ali mu kkooti maaso. N'alumba ewona omukazi omukalamu ejja DPP. Nawe yaliddewo ekyemisana. Ngali mu katebe. Abodo ne bamulumbye. Ewa guti yaliddewo embuzi endiga bbiri n'embuzi. N'omukyomona. Mukaguti abakubeerawo. Siga yamukubye eddeeke. Omusajja omupokoto yayisizza mu guti.
kati ekyo kitegeeza guti bano byabogola mu kkooti maaso tebirimu andi nkugambye yagenze ewa guti ewa kkooti maaso n'ali endiga bbiri n'embuzi bbiri n'ayokya n'omucomo n'atuula n'alaga ewona omukazi DPP abodo naye n'alyawo endiga bbiri n'embuzi n'atuula kakati kitegeeza oyo si mupokoto. Auntie, but what did the Guti and this woman share in common? This one is presiding over court martial. This one is DPP. They are all connected with the crimes. Yes. By Nababanja. Ajabeti ka singa mukaguti yasangiddwawo seye mubyedde ekitalo mupokoto oyo si mupokoto. So umupokoto yatudde endika za guti eziri n'embuzi ezi n'atuula ne bamala n'oziwukya. Omanyi Musuguli Jeno Musuguli yagamba ng'amaze okukuba Amin, now that I've defeated the field marshal, I'm now a field marshal. Kakati omupokoto Jeno yagenze n'addira Jeno guti n'amwawuli ekyamisana yakiridde wa guti mukaguti abakubeera wabadde agenda naye ekyekango tekimanya muzira naye yo muzeeyi naye muddala muzeeyi muzeeyi bw'aba abuuza oyo mupokoto naye oyo mupokoto oyo mupokoto agenda ewa guti n'amwawuliramu sebo yatudde ewa guti ku faamu ne baleeta endiga ezi ne bazookya nga talina paniki ne baleeta embuzi bbiri n'avaawo n'agenda ewona omukazi DPP naye n'atuula ne bamwokera embuzi bbiri n'endiga bbiri naye ono mupokoto ono tayinza kuba muto wa Museveni yafuukanga egundi ono nze namutidde omupokoto seba n'akuŋŋanya ente ze n'agenda abakusangawo mukaguti obona omukazi DPP yabadde abakuba ekidaala singa bali Kenya kati bali muwane munu kakati nkugamba nti Africans the next point when you live around the revolutionary political parties must be nepotistic by nature. The NRA that stormed Kampala was mainly Westerners. Why? They had where to begin from NASA. Yes, as the Baganda were investing in Kayira and Gundi in Kwanga, the Westerners were joining Gundi, except a few from challenge Babani. In fact, that's one. It must, but it has transformed. Okay. The Gundi Kazawe Bamoa, Ogenda Murubiri, Nakulide emikolo egyaliyo. Naga nti I'm not comfortable. Bonna bali wano banyindo zifaanagana. Yes, they were pioneers. They were tembuzi. Okay. How do you explain that all of the two cardinals have been in Uganda? Yes. How do you explain that the religious leaders were Uganda? Yes. The religion started here. So that one is explainable. Okay. The second point, Africans, we are not comfortable with other tribes because we grew up in our cartoons, Kakunis. Yeah. In fact, when you read the history, Uganda's history, Uganda's independence delayed. Why? There was no uniting factor. Yes, by 1928, when the Baganda chiefs were removed, recorded to Uganda, and removed from other areas felt independent because the face of the colonial government was by a Uganda chief. Okay. Yes. Okay. When they were told left the Rukurato, the Bakonzo left the Rukurato, Babagama and Abakonjo Bagunye Nyanja, the smell of fish. So they were told the Bakonjo felt independent. There was no uniting factor. In fact, it was only in Uganda alone where the central government had to enact a law to help the natives to participate in elections. Except in Uganda. The colonial government had to come in. And then Nakamusizi, aka independence, Kapatadeko. Tufinyo wetwaze, nebambi ekisa ky'omuzungu kigenze. Waliwo omusajja bamuyita Bazira. Bwe twali tugenda mu CA, yagamba nti njagala Queen yakomewo, atufuge. Akalulu tebakabba bubbi. Soldiers voted in the night. Entebbe, Bazira yali abakubi. Nti yagala Queen yakomewo.
Tukita nostalgia. Many Ugandans of the old age believe that things were okay during the colonial time. The third point is that when you hear places like Kitolo, what does it mean? That when a Mutolo comes, he finds it easy to be absorbed in Kitolo. Muchinubi, Muchinyolo, Muchifumbira. What does it mean? That although, yes, the people who come find it comfortable and easier, the launching party into Kampala to Mutolo is Kitolo. The launching pad, even in highly developed countries, there was a World Cup in America, in the States. Team was taken to Jibava. This one, Italians, when I was in Haiti, when I was in so human beings come closer to what they know. Not America, it was Chinatown. Hey. Okay. Yes. Kakati, the final one. I worked for government for 14 years and I have no appetite to go back. That's why I welcome this generosity by the president to give me money to start my work. Okay. Museveni knows me. I'm an ardent supporter. But when he gives me a budget, I do. When he does what I don't want is to be under a structure, a formal structure. Having worked in the government for 14 years, I survived the poison 5 times. I survived the poison for the first 5 times. When you see my lips, they are black. In fact, one of Muzungu asked me, do you smoke a weed? Which one? No. I drink a cup of charcoal from the eucalyptus tree every day. Why? Charcoal neutralizes poison. Okay. Charcoal neutralizes poison. So there is a poisonous scare in the government. That's why people prefer to work with their close relatives who cannot poison them. Waliwo minisita yaŋŋamba nti ffe twesiimye abasiraamu buli tugenda mu kabineti tugamba Museveni twasiibye. Ate kino gye beerayo mu Mande lunaku lwa kusiiba. Yes. Abantu batya okulya. Yes. People, the poison scare. Okubba ebiwandiiko, planting, obusingizi. I said the Westerners are good people, they are religious, but they don't believe in witchcraft. As a result, they use malice. One of the reasons why I refused to go to president's office, tumwebaza yali amaze okugamba nti banteeke mu category etafuna musaala. I can give Mirundi a job. Go and give it to yourself. I'm not lacking a job. Have a master's degree. Which one do you have? Tumwebaza to give me a job. Most of these people, when I look at them, I'm highly educated and naturally intelligent. Kakati baddira wa office gye baali baagala okumpa ne bagiteeka okulina neye genosale. Mutekemu grenades munsibe with your malice. This government is the most malicious government. They use malice. Naye kyembasasako kiri kimu. If you don't get a man like Museveni who puts his head in the refrigerator, asuza omutwe gwe mu fridge to reason, and you get a man like me, when I worked in the government, I realized, I agree with the Uganda proverb, nti kabaka tatta, the king does not kill, the basakiriza, the flatterers. If Museveni was a killer, yali basena abamalawo. Malice. Nabagamba nti nina ebintu bye natulya mu State House omwo n'entunuulira nti emmotoka oluggi emmotoka ezo presidents abeeramu nazo. These are sophisticated vehicles. They are computerized. Eringa lift oluggi lwajja lutya lukulozinga lumulume olugalo. Kitegeeza emmotoka baali bagikuttemu. Somebody had tampered with the vehicle. Bagobe ba EDC. Bagobe EDC.
Nabino byolaba mupokoto si mupokoto. No, they are targeting certain people in the government in their structure. Waliwo ekifumbibwa. Waliwo ekifumbibwa nti kubanga president ayinza kugezesa. There was a peace in Kalamoja before you came in. Yes. Nabagambye nti bannakenya mwe baayagala omujja ku 83 teyategeera ani amuwambi. Era agenda muwamba. Because the man was a sergeant Eruwo in the Air Force. Era olw'okuba Moi yatya nnyo ku babajja Tanzania ne bakomawo Moi n'abasayiningira ne babatta. Moi omulokole. Kakati the army commander, Air Force commander was Major General Kariuki Ekikuyu. Omusajja ajja n'amugamba nti afende yeko maneno kwa Balakis n'amugamba nti mina tumia pombe yangu tunaonana baadaye. Okay, so bamusiba emyaka 5. Why didn't you listen to your junior so you participated? Ono yajja n'amugamba nti mpulira eslogan maji chafu. Ye code name gye bakozesanga mu barracks abali baagala okusobola government. Kakati Moise yakola n'aleeta Abasomali tukiyita neutral tribe. There is a time when a leader who is uncomfortable brings it a neutral tribe, a person who can top a government, who cannot top a government. Kati Moi brought to the Somalis. At one time, the commander of the police, Major General Ali, was a Somali. The chairman of the Electoral Commission was a Somali. The head of the Senate, Somali. Human Rights Commission is Somali. Why? They thought that the Somalis had no appetite for power. Kakati Moi feared at one time 40% of the Kenyan army belonged to the Somalis. But they have Kiranis. They started, one Kirani dominated the years. Waliwo ebitundu ebyava ku Somalia ne babiteeka ku Kenya. Era waliyo mu Kenya, waliyo the supporters at independence, the guerrilla movement. Kakati bwalonda Major General Muhammadu okulya amagye ga Kenya nga mu Somali. 40% Somalis. So the ordinary Kenyans, Banansangu, felt uncomfortable. The generals with the rising number of Somalis. Kati Moi yali kumuyizidde ku parade ng'ekkololo. Parade n'etabuka. Abaserikale babalagira kudda eno badde eno. Balagira okugira enkufiira bwe bati ng'emundu bazoolekeza watudde Moi. Ebitala babyolekeza. General Service Unit n'ejjawo Moi n'emuddusa. Ate Muhammad Muhammadu yasulako. Ame kamanda. Ate nga amagye gakulaze. Parade. The army is not happy. Moi sacked Major General Muhammad Muhammadu because of a parade. Yes. And appointed General Kowechi, who was a Kalenjin. Lwaki akulekawo? Kalamoja was peaceful before the military shuffle. True. Kakati kwe toyina sikiru nga atagezesaako. Malisi. This cannot be a pokoto. Yageze waguti. Nayawuza. Omupokoto buli lwala bagula. Abakulira abantu mu koti maso. Kati omupokoto ye mfiridi maso. Yeyawuliza mu guti. Yamaze kulya embuzi 2 n'endiga 2 ng'atudde ku katebe k'ekikalamojja bw'ati ne bamwokera omukyoko ngali ku faamu ye guti. Toma kwa TV je kubika tujye kunda mazi tukomewo muda chika zote. Ebintu byakuzanya. Gwachakunde kwa TV program Embuga era nga okulabala muri banja batugibana ku Facebook muri banja ne ku YouTube. Nebaza omumbejja bwanga okubati na badde Kongo tulaba era akutumiddeko. Tunamuwonya. Yebaza bwebaza bina biwakola. Namuwonya. Birungi nnyo. Ne kitata je yandeetera. Kitata yakampa seddume zente obezi. 2. N'embuzi na kinantwala yantwala newa. Kitata yasiima nnyo. Namuyamba nnyo. Naye okolera abantu. Nnyo. Anti nange nabiyitamu. What influences public opinion, perception about issues. Nange bamuwonya abanye. Ate nosolo ogiraba. Base mukaaga mu wiki emu. Kakati boche bataboda. Kakati kulaga basegirinya nti oba be bakola bino ate abatema bano. Kuba bukedde abadde kubasegirinya. Era kati akakwese munda. But you will defeat yourselves. Why? When you installed security cameras, you said they are going to solve this. Yes. What happened to your security cameras?
You can end up undermining yourselves. Kamera zajja kubandi Yes. zitujama mu Even ngeri. if this is again insecurity, Buchiri. it is government. This man is arguing. I told you that wicked editors are involved because of the efforts were intended to remove. The judge said it must be an MP. You cannot give academic qualifications through a wound. Toyinza kudya mpapula muntu atalina mpapula dozimuwa. Omwana azaliddwa nga si wa lubuto lwo aba adapted. And unfortunately for the judge, this man cannot adapt academic papers. Because even those who have paraded wrong academic papers like Kakoza, who went and did under fake certificates have been punished. Kakati omulamuzi n'agamba nti bamutwale a judge decides where it should be taken. N'amasomero gayinza okugaana gye wateeka first choice. It should be regional authorities. So ne bagenda ewamayega. All of these efforts indicate one thing, that a powerful person is involved in the Segerinya. This is what it means, that they want to solve this issue through politics. Nti Mbabazi yagamba tutadde Besigye ku treason tuteese naye. Where do you butter criminality with the negotiation? Gundi Lukwago Mbabazi naga tuteese ne Lukwago kyobola nti kukolera nali mu kyabwerere. Omukazi Bagemeire yabuuliza Lukwago y'enkwayale n'amusanga ng'ali ane feed. Naye okuba Lukwago weenaalemu Bagemeire bamupanishinga tafunye mulimu. Anti Bagemeire tafunye mulimu. Yes, where do you get a system that doesn't reward you? Nti nze omusajja akolera Museveni nga buli muntu yenna akimanyi ti we musajja wa Museveni. That's why people bring issues to me. Nga amafuta nze ngeeteeramu. Sina allowance yonna munfuna akakadde kamu. Ng'omusaala. Katonda kyoyo atasasula bamukolera. Kanne sente ze yampadde nazo nja kubatta. Take that money yo kamaani. Mugende ku Mirundi gundi omukalaba akasajja nja kutta genda otunde ente ezo va ku ssente zange nja kuyingiza tuleera kasajja nakawulidde nga kwogera ne kyamaani bwabwe. But what money can't it be decided? Ne bannamawulire abalala journalists were given 10 billion. Kasajja gwe you are looking at me. Nja kuyingiza kabuli. This is money for Abaganda tweddira buli kintu kyonna enkebuka eki. Tebali Muganda yidira sente na mukazi oba musajja tinedira mukazi akabiro nika nedira musajja akabiro underwear tikiri money joko with money twino mutoguli weko very good which money we can't detect 800 million zijje kuyiranyoko olulunana lweyagala okubba kasajja gwe gendo zijje kuzanyoko gendo tunde entezo nja kuyingiza kabuli ya bwerere take that man and see kakati nkugamba is intended. This is intended to ekyasebagala. Bino byannabiira kakati anoonya naye the real issue bino by'omukago nabimaze dda. Segerinya ne Sewanyana balaze embeera gye bayitamu. Are they the only prisoners? Bukedde editors balina okukiteekamu nti tekifa. Every time you talk about them, ngabwe boogera ku ono. Twaliwo. Bano abagunde. Abaliwo. Ngabwe boogera ku ono. Sunday Nation. Ngabwe boogera ku ono ani. Aliwo. Ono yali amegunde. Kubanga gavumenti bakyagibanja. Abaana babasaba edgunde. Babasaba ne okumulipulesinga n'oweewaabwe. Tekisobola kufa mu mawulire. Kati n'ono kulubya tasobodde Sebowa. Tebasobola kukkiriza kujja Basegerinya mu mawulire. I want to predict this man. Who? The former Massacre RDC to Bamwine will not take up his appointment. You will see Bamwine in the media center. Tebajja kumujja tebayinza. This is a very powerful group. Tajja kugendayo. Tajja genda nagaseke. Ovula nti nsekerera Sigundi ono simanyi munnakyalo era oli munnakyalo n'oyo naye agenda kujja akufuge. Naye gwe baakuteeka ku gundi ku kano kaki. Omusajja alina masters degree nga ali ku kana akabukedde akaki pakayita katya? Why? Yes. Kakati ekyokubiri, I told you that I get money through your confusion.
kakati amawulire tegasobola kuwandiika ku kyebagambye kubba ssente z'abantu. The problem tukyanokera kulwakubiri bafati n'obukooti bwe bajja kutta gwe don't touch people's money bajja kuba omutwe bagwasa bava ku ssente z'abantu hundreds of people's money obye omusajja oyo nnaku ezo yaguze emmotoka ya miliyoni ebi bwera abeere munene eri nga kyeyojja mu finance yali ya kitaawe yakolako ludda waggwe gwe bahati ajja kukwatibwa abo bahati ekintu bagala kusuula mu 7 can you take somebody's money nga n'omwana omuto akabira sente ze mami mba sente zange ezeeri nnyo kituufu kakati my final submission is about the police. When I predicted 10 things I see 8. The police is provoking the public. How? Essaawa olutuuka ez'akafyo ne bakwata bodaboda z'abaana zonna. Yes. Emitwalo aga 2. Omwana ayina essaawa obanga n'okwaziina abantu bawulira buwulizi. How many Ugandans kweyina essaawa? Nze nina essaawa. Ne bakyakuba baleeta essaawa ne zibasala. Ugandans tebali ku ssaawa. Yes, true. Abali ku ssaawa be bayina gundi nti ng'ebungereza tuyinza butaba na ssaawa. I was explaining to somebody ti mu hoteri erina okubeera ne blockers nti bakubuuza ova mu hoteri ki kuba sira tunzijja kuba 10 kati omusajja wa takisi owakaya akubuuza wavuddewa nga tonyine gye wavudde zonna zifaanagana ekisa kye bayinza okukolera kukubira ku emu ne bakugamba mutubuli baliwo omuddugavu asula mu hoteri oyo eyabuze atalabika. Kakati abaana tebalina ssaawa. Ekyokubiri nalabye omusajja omuserikale wa poliisi ng'asanze omuvubuka asiika mpuuta ye n'asamba ekalaayi n'eyiika kuba ssaawa 12 ziweddeko. Bemukwata nabo abo abaana bemukwata nabo banoonya 10 nga mmwe kyemubanoonyako. Kambabuulire, if the Inspector General Police does not intervene, I'm predicting operation egenda kumala eddakiika 3 naye omupoliisi anaaba talina mundu mujja kubalaba nga badduka bakuba amasasi boolekera ennyumba enzadde ensambya. And it is going to happen spontaneously south to Uganda. You will not see policemen on the street. Kwa yonna babikoze. Yonna banyigirizza abantu. Poliisi enyigiriza nnyo abantu. And the way you know Museveni, the police will go. Mugenda abakazi ab'obubiina abatasobola kudduka mutambule ne kondo. Amuteriki bajja bakwata within an hour ekijja kuba eddakiika Uganda yonna against the police spontaneously. Mujoza abantu. Nammwe munoonya ssente nga bano bazinoonya. Naye ne mukwata n'abaddeeka. Abantu balina amasaawa tebamanyi. Mwe muzibala kati ne mutandika okukwata bodaboda z'abantu. N'osamba gundi omusajja asiika empuuta ye n'ogisamba n'ogiyiwa singa akuyira obutto ku mambuzi. You are Ugandans. When you are Ugandans tewali yaleeta COVID-1. Naye nze mbabuuza ne muzeeyi naye mugamba nti abasajja abo bwe baba bonyaabonya abantu babagamba tugenda bakuba nnyo muganyo kiyiwa ng'abazungu mukiyiwe mangu. Yes, bwe babagamba tujja bakuba nnyo emiggo kuba muganyo kiyiwa mukiyiwe mangu. Ekyokubiri abapoliisi bali bita babajjako ssente zaabwe. Ekyokusatu abapoliisi ne boogenda ensambya amasannyalaze ga rationing abasajja bagenda okuddayo nga bagagjeeko. Kituufu. Yes. Mbusimanyi poliisi ebeera etya kuyaka. Poliisi nebeera kuyaka. What if we are invaded at night? Abayekera ne bagirumba nti eri kuyaka. Can security be compromised by yaka? Kwega nabo bali bita naye nammwe muli bita naye mukitegeere nti ne bannammwe bwe muzinoonyaamu. Fe Abaganda tugamba ne bw'oba oyagala nnyo obusomyo tokuba mulyankejje. Ekyokubiri abapoliisi bayiyiza emisango ku bagagga. Yes. Omugagga baleeta omwana n'agamba nti ffe twazimba ekizimbe kino twasaddaakiramu omuntu. Ne bakubira obwomu naye lwaki temubako kamu? Lwaki basajja mmwe tuweekweka n'okuba akasajja akamawulire akakaagala ssente bwe kakubira bakanga abagagga. Ffe twazimba ekizimbe ekyo baŋŋamba batiisatiisa ne gundi ne mulindwa ekisaawe kyekyo wasaddaaka abantu kati mubabbira.
Ekyokubiri eno system ezempya. Waliwo mukwano gwange ekibimatovu tuva ku kyalo kyekimu. Musajja wa property oyo. Wa property. Kati yadda nnyo omukyala developing bamuyise. Omukyala yamuyise. To help her to solve the problem with the tenants. Okay. Tekyagula ttaka. Yamugambye to help me. Gwomanyi abasenze nga balemeddeko. Kakati omusajja n'atuula nabo. N'abaga nti mutuule nenanye. Olwamaze okukola agreement yagenze ku poliisi. Mbu ekibima tovalemeseza abasenze. Ne bw'aba balemesezaako mukazi gwe. Mbu bamuyise ku poliisi. Tujja genda ffenna. Kati bwe bakuyita ku poliisi mu by'obusiru bukuŋŋaanya abantu. Nedda mukuŋŋaanya aba. Kaakati mbw'ono omukazi bamukozesa. Okay. Ke katego kaabwe. Yes. Nabagamba nti relative wange yagula emmotoka. Bw'amala oggigula eyakamunye. Oti Kampala n'amukwata. N'aga nti emmotoka nzibe. Simanyi yabba egindi. How did this vehicle, was it announced? We have roadblocks. Yes. How could this vehicle move from Ntungamo, a wanted vehicle? Why did you wait? This Kampala Osman, why did you wait the vehicle to change hands? What's the magic watange chali? I'm going to write a book how the police fleeces Ugandans. Ndoze president wanategera. Yo police mbutu. Yes. Abakwata police mubanga. Abaganda bakiyita kuyunga. Bayunga section. Nti bakuyunga court section. Okuyunga means fabricating a case against you, which is not true. Nti bakuteekako case. Waliwo omusajja yajje wange maama we nga akaabo. Nangamba nti omwana wange ali mu police munda. Yagula boda bbiri ku stage ekajjansi. Ne bategeera nti ayina ssente. Ne bafuna omukazi n'agamba namulabye ekiro ng'azze okunziba. Ne bamuyoola bamulyeko ssente ekajjansi. Kakati bamala omuteeka mu kkomera. Ate omulala n'aga nti yabbye wange. Kuba bali bakukozesa bameka. Ng'ate ono tebamubulidde. And already a person who was already in custody. Ate yaleidinze n'abba ekajjansi osiwa ekajjansi. Kakati mwe abantu bagenda kukola operation ya dakiika ne poliisi zonna zijja kwaka omuliro. Ojja kulaba omusirikale wa poliisi ng'awenyewa bamasasi mu bbanga. And I worked with Museveni for 14 days, 14 years. 14 years. Once he deploys the army, he will not come back. Kubanga ffe tubabuuza nti nabana abasite kanso ne tubabuuza omusajja atunda essaawa mu kibuga omwagaza ki? Omukazi ono weekakira atambuza kasooli we mu kibuga atambula n'ekinankani kye mwateeka ebiki yes kubanga ffenna tunoonya kukola ki kubeerawo bwe kiri n'olabanga gamutuntumula oyo musajja wange 3,000 yajja wano ne mutambuza mu kibuga n'alaba abagoba abaana n'ambuuza naye abo balalo oze si balalo lwaki bagoba abaana beetisa ebinyeebwa nga nabo banoonya kyakulya basika yinisi kyava ngamba naye bamalamu ekyeyo kansindikeko muzzukulu wange bayiwe ebinyeebwa naye mwe mukimanyi nti abantu abasinga okufa mu Kampala City Council baba enforcers nange yawamba obutabo bwange nenkimuteekako nabba bodaboda bamusiba eruzira ate najulira njagala afe yes kubanga nkubuulira nti waliwo embeera we muli lakisinga don't compromise on hygiene but curfew can nti give him 1 hour. Yes. Yataddemu empuuta ye nomala abantu baagala kujjagula lwaggulo bakoze batya naye nosamba ekalayo okulya empuuta omuntu anonya akasente yabeerewo olutalo lugenda okufubutuka ennateetaawo naye mwe abapoliisi mwe mbabuulira wena political tendency mutambule nga muyiramu engoye endala kubanga tujja kulaba mu ddakiika 3 mu Uganda yonna nga teri ayambadde uniform ya police. It is going to explode if you don't solve it. Banansi bakoye. Eggwanga lyonna bwe batyo bwe bali kulumba butale kukwata baboda omubanje omujjako emitwalo 2 yakoze mmeka wa boda. This is when we should be relax, not to relax on to compromise on COVID. On COVID, yes. No. But if it is not COVID, if it's a curfew is going back, give somebody an average of an hour. Yeah, yes. Some people are walking on foot. Ina masimu. Yalowooza nti obudde bukyali kamba buli lunaku lumu. Twaki kakati oyo matovu bamuyise mugundi oyo omukazi abikola
tiakuita nabanga yagala polisi nekuita nekulyako sente katego kabwe nti ekibima tovu bamuyise mu kote kuba aliwo omukazi gwe bakozesa bikoze sense mukazi gwe nkuyingize tulera nkusuula eddalo anjagala obikoze sense njagala abo abalya sente babikoze sense ntambuzeeko mu polisi nga talina mpale ejo bano abasajja ababbi tebaagala kusabirwa baagala kumulogako ngaakakagala okubba sente zange nokolagako nekayita mu kibuga nga kaleebeeta mu mbala bwekati nga kewuuba bwekati kewuuba bwekadde eno ne bagamba nti kalya sente z'omusajja walaba ku musajja gwe bayita gundi Kizito bamuyitanga Kigozi Kigozi yali muserikale wa polisi nakwata omusajja n'amulyako engozi omusajja yali wafuufu Kigozi yali ku luguudo lw'e Masaka Paul we yayambulira engoye teyaddamu kuwambala bute Kayanja n'amugamba nti amugyeyo amulisiza yafa era ali akasasiro yes waliwo omusajja bamuyitani Kalibala naye eri mawumawu nga tabba kitalo nadda ku motoka zaffe eza takisi nga bano bwe bajobojja Kalibala kye yakola Dwagwe yamukwata n'amugamba nti yangu olabe ssente gyenzijja buli lwalaba abalokangawo n'amutambuza kakati mwekyembabooza I ask these people, are you sensible? If you have created the largest maternity ward mu ggwanga, can you prevent men from impregnating their wives? Because you have already solved the problem with their facilities. Yes. How do you solve traffic jam in Kampala? You have embarked on flyovers, you are reviving the railway, kati taxi muzaga. No, simanyi chofa togabi namimengerwa ku mmotoka gwalewuza ko mpera kwa mmotoka gwe musajja gwe okujja ko global ne babaleeta ne bakuleeta mu Kampala omanyi mpera kwa mmotoka bakugula nidde musajja gwe simanyi chofa togabi simanyi ani kakati oyo gundi umuntu ayina akabuta alinga anyomu ne Museveni ayina ba minister ono magezi yatudde n'alagira abakanse aba division mu Kampala batulewa mu hoteli ya minister munne nga basasula obukadde butaano buli lutuula omusajja n'akugamba naye mwe bumagesekwe omusajja n'agamba mbu bagende wa government printers ne bakolayo stamp nga buli L1 ne L2 zigenda kufuna stamp baleese zitaweze nendabye engalabi ya side ng'egamba okubuuliriza ate kubuuliriza ki omukazi afunye olubuto babuuza nika bagibuuliriza nika afunyisa omukazi olubuto ebakuli ebbenva how can you nekirabye ekisajja nga kireese engalabi yakyo ekya side the question is these are stupid, these are not civils. You ordered for stamps. Yes. The stamps are less than what they ordered. Then what's the investigation? Era bwe busiru bwabwe abo b'amagezi bw'oba oli mubbi okola bwoti make the making of the stamp expensive because you did not bid for competitors. You get nga mu gavumenti yamwe mugezanyiramu kakati omugezi singa mubbi magezi si mubbi teyali badde akola toyinza kugamba nti L1 ne L2 tozimanyi bungi bwazo kituufu wali badde oziteeramu ne bbiri tini keesi emu ng'eyonoonese fe ababbi bwe tukola. A thief must be highly smart. A thief must be cover his footmarks. A thief must be highly intelligent. We are investigating. No. What are you investigating? Do you start investigating? No. You take the boy back to the shop. If Ministry of Local Government ordered for Manyama Gombaragadi Lunana Mwana mu Uganda. Okujjako nga baagakyusizza ekitegeeza walina kubeerawo stamps lunana mwana beero si wano bali bameka eyo data gyeri mu electoral commission y'enaale because the data is there. Magezi tayinza kugamba local government tazimanyi kakati yes how can you produce less stamps sigala kubanga nsikawo kubamberekereza program ebadde bajozi. These are not thieves. These are fools. A thief must be highly intelligent to cover the footmark. Ebirowoozo by'owulidde mu programu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.